কি বলছে, নার্স ইজ কেয়ারিং ফর এ পেশেন্ট হু ইজ experiencing panic attack. Which of the following is the most therapeutic nursing intervention? Therapeutic nursing intervention means panic attack. ঠিক আছে, calm your health obviously until the attack is successful and to give a calm down. Hello. A patient with chronic kidney disease is administered with the potassium level 6.5 millicurie per liter. The nurse should be alert for which of the following signs and symptoms? Potassium level high মানে কি হতে পারে? What are the things? Option D, that is for the hypocalcemia, so it is not the answer. So bounding the pulse and hypertension. Muscle spasm, ওটা তো হবে না। C, bounding pulse and hypertension. I'm always wrong. The client with the what type of the isolation we should to take? Clostridium difficile. Clostridium difficile হচ্ছে তোর precaution. Clostridium. The nurse is providing the post kidney biopsy. What is the most important nursing intervention? As a monitor for the patient for hypertension, kidney biopsy হয়েছে। Maintain the client in the
prone position. Prone position. Clinic with the neck, papular rashes and to the clinic with the maculopapular rashes that started with the face. Suture. Cochlear spot. Measles. Rubiola. রিকভারি দিব তারা না ভুল হয়েছে তো The nurse is caring for a patient administered with the diabetic ketoacidosis, which is the following is a classical clinical feature in this condition. Patient is admitted with the diabetic ketoacidosis, which of the following is the classic clinical feature in this condition. ডিকে নর্মাল পিচ কখনোই না ব্র্যাডিকার্ডিয়া fluid polyuria then it can cause for the tachycardia, the hypoglycemia and Kussmaul respiration. হচ্ছে যে the nurse is administering a vitamin K injection to a newborn shortly after the birth. vitamin K দিচ্ছে, vitamin K provided. The nurse reason for this intervention is to vitamin K injection to a newborn shortly after birth. The primary reason for this intervention is to aid in the absorption of iron, prevent the neonatal jaundice. Vitamin K not only boost the immune system and the clotting factor, prevent the hemorrhagic newborn. Also, the nurse enters to a patient's room and find the IV infusion pump is alarming. Vitamin K injection to a newborn shortly after the birth. Vitamin K provided. The nurse reason for this intervention is to what is the IV infusion pump alarm করছে IV infusion alarming মানে করলেন the the nurse is teaching the client family about the create a thumbnail for my YouTube video of NORCET NORCET questions. Create a thumbnail that I put on my YouTube video about question and answer of NORCET NORCET level question.
Norset. Set. Norcet. Nurse is teaching a client client body mechanism, safe body mechanism. কি বলছে? A nurse teaching a client's family about safe body mechanism for lifting. Okay, what is the most important principle emphasize? কি বলছে? Bend your knee and keep the bag and keep object away. কি বলছে? A client with the schizophrenia is exhibiting কি বলছে flattened affect, alogia and avolition. The nurse recognized this as which type of symptom? কি বলছে? The nurse schizophrenia কি হচ্ছে? schizophrenia হচ্ছে exhibit কি বলছে flattened affect, affect কি flat, alogia হচ্ছে ওকে, avolition হচ্ছে, it is the negative symptoms. The nurse is providing care for a postpartum client. Which of the following finding would be most critical to report immediately? কার সাথে? postpartum client. হ্যাঁ ওকে, most critical to report immediately. কি বলছে? ফান্ডাল টু সেমি অ্যাবভ দ্য লিকার লেভেল, টাইমটা তো বলছে না, যাই হোক they didn't explain the time, so number A is hold. Number B হচ্ছে the client report a pain level 6 certain, it's okay. C হচ্ছে the client perineal pad saturated within 15 minutes. হ্যাঁ the client is not, yes, C. A patient with the history of the peptic ulcer. Okay. পেশেন্টের হিস্ট্রি পেপটিক আলসার, ওর পেপটিক আলসার হয়েছে, ঠিক আছে, পেপটিক রিজনে আলসার হয়েছে। হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্সিং সাডেন শার্প অ্যাবডোমিনাল পেন। হ্যাঁ অ্যাবডোমিনাল পেন হচ্ছে রিজিড ব্রোড লাইক অ্যাবডোমেন শো কি বলছে? দ্য নার্স সাসপেক্ট হুইচ অফ দ্য ফলোইং কমপ্লিকেশন? হেমারেজ, ব্রোড লাইক অ্যাবডোমেন ফুলে আছে, গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন, পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া, পারফোরেশন। কি হতে পারে পেশেন্টের? শার্প হচ্ছে, পারফোরেট হয়ে গেছে। এটা স্কিপ থাকবে কিন্তু সিংলের অবস্ট্রাকশন তো হওয়ার চান্স নেই। বোর্ড লেগ অ্যাবডোমেন, পেপটিক আলসার হয়ে যাবে, পারফোরেশন। আমি ভাবছিলাম পারফোরেশন হবে।
A pediatric nurse is assessing a patient infant with the suspected ventricular septal defect (VSD). Which of the following is the classical finding of this condition? কি বলছে the pediatric nursing is assessing an infant with suspected ventricular septal (VSD) হচ্ছে okay. So which of the following is the classical finding for this condition? Okay. মেকানিক্যাল মারমার হবে বিএসটিতে, মেকানিক্যাল মারমার হবে না। কি বলছে হলো সিস্টোলিক মারমার ইন দ্য লোয়ার লেফট স্টার্নাম। উইথ 3D pulse। না হলো অনলার্স, ঠিক আছে। হচ্ছে যে দ্য পেশেন্ট উইথ দ্য হ্যালো টেল মি নাথিং what are you doing? Can I give you a question? I am making every question almost wrong. I have right now last 20 question I get only 35% correct, okay? So I give you the question. A patient with angina is prescribed sublingual nitroglycerin, ঠিক আছে, NTG দিচ্ছে sublingually. The nurse teach the patient that the primary purpose of this medicine. What is the purpose of this medicine? Option A, decrease the cardiac output to reduce heart workload. Option B, dilate the coronary artery and reduce the myocardial oxygen damaged. Option C, contract the coronary artery to increase the blood pressure and increase the myocardial oxygen demand. Option B, right, dilated coronary artery and reduce the myocardial oxygen demand. আমি আরেকটা কোশ্চেন করি, তারপরে আমি তোমাকে বলছি তারপরে 35 থেকে কত উঠলাম, ঠিক আছে। কোশ্চেনটা হচ্ছে when assessing a older adult, ঠিক আছে, একটা ওল্ডার অ্যাডাল্টকে অ্যাসেস করছি। দ্য নার্স নিউজ দ্যাট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য সিঙ্গেল গ্রেটেস্ট রিস্ক ফ্যাক্টর ফর ফল, মানে ফলের জন্য একটা গ্রেটেস্ট রিস্ক ফ্যাক্টর খুঁজতে বলছে এটা ওল্ডার অ্যাডাল্ট পেশেন্টের, ঠিক আছে। তোমাদের এটা ভালো পারবা। অপশন এ, এজ রিলেটেড ভিশন চেঞ্জ। অপশন বি, লিভিং অ্যালোন। অপশন সি, মাল্টিপল মেডিকেশন। অপশন ডি, এ প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ এ ফল। ইয়েস, ইউ আর কারেক্ট। এখন গিয়ে দাঁড়ালো 53, ঠিক আছে। যাই হোক, একটা মাত্র লাস্ট 10টার মধ্যে একটা মাত্র ভুল হয়েছে। বাপরে, প্রথম 20টা কোশ্চেন এত টাফ ছিল আমার জন্য, না আমার কনফিডেন্স লো হয়েছিল, তাই হতেই পারে, হয়ে যায় অনেক সময়, না কী করবো বলো। বলছে নেক্সট কোশ্চেন বলবো। The nurse is assessing a patient with head injury. Which of the following is the early sign of increased intracranial pressure? Do you know about intracranial pressure? No, na? You must have to know. ICP হচ্ছে কি বলতো? ICP is the pressure of the brain. ঠিক আছে, আমি তোমাকে ইংলিশে এক্সপ্লেন করছি বিকজ মাই অল লাইক আমার সব কথা সব কিছু সব স্ট্রিম হচ্ছে একটা চ্যানেলে, হ্যাঁ, আমার মুখ যেখানে দেওয়া হয়, ঠিক আছে। আমি মোটামুটি তো আমি কোশ্চেন করছি স্ট্রিমে বসে, এখানটাই ইচ্ছা করলো এরকম করেই করার। যাই হোক, তো তাই তোমাকে বুঝাচ্ছি আমি ইংলিশে যে আইসিপি ইজ দ্য প্রেশার অফ দ্য ব্রেন, দ্য সিম্পল থিং এটাই, ঠিক আছে। যে ব্রেনের মধ্যে কি থাকে, সিএসএফ, ইনসাইড দ্য ব্রেন সিএসএফ প্রেজেন্ট। সিএসএফ কোথায় সার্কুলেট হয়? সাবআরিথমিয়াটিক স্পেসে। কোথায় থেকে তৈরি হয়? করোয়েড প্লেক্সাস থেকে।
করোইড প্লেক্সাস থেকে আসে, করোইড প্লেক্সাস থেকে নেক্সট ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল, ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল থেকে ফোরামেনের দ্বারা চলে আসে থার্ড ভেন্ট্রিকল, থার্ড ভেন্ট্রিকল থেকে সেরিব্রাল অ্যাকুয়া ফ্লুইড, সেরিব্রাল অ্যাকুয়া ফ্লুইডের দ্বারা চলে আসবে ফোর্থ ভেন্ট্রিকল, ফোর্থ ভেন্ট্রিকলের দ্বারা ফোরামেন অফ ফোরামেন অফ foramen of magma and Lusca. Yes, foramen of magma and foramen of Lusca দ্বারা চলে আসে সাবএরিকনয়েড স্পেসে। সাবএরিকনয়েড স্পেসে বহন হয়। সাবএরিকনয়েড স্পেস কোথায় থাকে? ব্রেনের মধ্যে, যেখানে সিএসএফ লিকেজ হয়। সিএসএফ হচ্ছে ব্রেনের ফ্লুইড, রক্ত বাদে। বুঝতে পারলে কি কথাগুলো আমার যেগুলো বললাম? বুঝতে পারলাম না? তাহলে আমি তোমাকে আরেকবার বলি, তাই হ্যাঁ? না শোনো না, কথাটা হচ্ছে সিএসএফটা কি, আইসিপিটা কি? আইসিপির ফুল ফর্ম হচ্ছে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার। ইন্ট্রা মানে কি মধ্যে, ক্রেনিয়াল মানে মাথা, প্রেশার মানে প্রেশার। ওকে, সো আইসিপি তুমি মনে থেকে গেল কি, ঠিক আছে? আইসিপি যেমন আমাদের ব্লাডের বিপি মেপে আমরা ব্লাডের প্রেশার মাপি, সেই আইসিপি মানে সেরিব্রাল স্পাইনাল ফ্লুইডের প্রেশার মাপাটাকে বলা হয় আইসিপি। আর সেরিব্রাল স্পাইনাল ফ্লুইড কী করে? আমাদের সব রকমের মেসেজকে রিসিভ অ্যান্ড ট্রান্সফার যখন নার্ভ থেকে আসে ব্রেনে না, ওটাকে সেন্ড করায় নার্ভের দ্বারা, মানে স্পাইনাল নার্ভে পাঠায়। স্পাইনাল মানে সুষুনা কাণ্ডে। যাই হোক, বলছে যে নার্স অ্যাসেসিং দ্য হেড ইঞ্জুরি আইসিপি হয়েছে। ওর আর্লি সাইন কি বলছে? যে ইউনিলেটার পিপুলারি ডাইলেশন, হোয়াইট প্রেসার, রেস্টলেসনেস অ্যান্ড কনফিউশন অ্যান্ড ব্র্যাডিকার্ডিয়া। এটার অ্যান্সার হবে রেস্টলেসনেস অ্যান্ড কনফিউশন। এটাই হচ্ছে প্রথম সাইন আইসিপি হাই হয়ে গেলে। খুবই রেস্টলেস হবে, ঘামবে, কনফিউজ হবে ও। এটা পারবা? করবো? তুমি খারাপ ভাবছো না তো? এভাবে বলছো তো। ভাবো এই কথাগুলো রেকর্ড যাচ্ছে লাইভ স্ট্রিমে, যাক কি আছে, কিছু আছে? কোনো প্রবলেম আছে? আমরা তো নাম ইউজ করছি, নাম করলেও কি কে চিনে রাখছে। যাই হোক, বলছি দ্য নার্স ইজ প্রিপেয়ারিং এ ক্লায়েন্ট ফর প্যাপ স্মেয়ার। দ্য প্রাইমারি পারপাস অফ দিস টেস্ট ইজ টু স্ক্রিন ফর, কী হচ্ছে? প্যাপ স্মেয়ার করছে। প্যাপ স্মেয়ারটা কি? প্যাপ স্মেয়ারের ফুল ফর্মটা আমি প্যাপের জানি না, আই হ্যাভ টু চেক। আমি একবার দেখে বলবো। প্যাপ স্মেয়ার হচ্ছে একটা টেস্ট, যে টেস্টের থ্রুতে কী হয় যে আমরা চেক করতে পারবো যদি আমাদের ইউটেরাইন ক্যান্সার যদি হওয়ার চান্স থাকে, তাহলে প্যাপ স্মেয়ার করে আমরা চেক করব, ঠিক আছে? এটা একটা স্ক্রিনিং টেস্ট, মানে এটা কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিস না, এটা আগে করবে, ঠিক আছে? সার্ভিক্সে মেনলি, সার্ভিক্স আর্লি ডিটেকশন অফ সার্ভাইকাল ক্যান্সার, নট ইউট্রাইন। সার্ভিক্স কোনটা? ইউট্রাইনারি পার্ট বাট লোয়ার পার্ট। যাই হোক, প্যাপসমিয়ারের ফুল ফর্মটা তো দেখলাম না, সব দেখে যাবো। হচ্ছে প্যাপানি কোলাস টেস্ট, প্যাপানি কোলাউ টেস্ট, ঠিক আছে? তো পিএপি প্যাপটা নিয়েছে খালি, তুলছে স্ক্রিনিং টেস্ট। হ্যাঁ, কিসের জন্য করছে? ওই সার্ভাইকাল ক্যান্সার। যাই হোক, তুমি বোর হচ্ছ, আমি তোমাকে ভেবেছিলাম আজকে অনেক ভালো কথা বলবো। ভেবেছিলাম একটু ভালোভাবে কথা বলবো, বোর হয়ে যাচ্ছ। ইলেকশন দেবো আমি, বলো কিছু তো বলছো না, কী বলবো? তাহলে রেখে দাও, কিছু বলার নয় তো, আর কী বলবো?
ওই কী করছো তুমি? কথা বললে কথা বলবো না, তুমি কিছু বলছোই না, আমি বকে যাচ্ছি তাই। না হুম, লাইট চলছে। ও বন্ধ করে দিয়েছি। লাইভ চলছে বলতে আমার মুখ দেখে লাইভ চলছিল না। এই তো বসে আছে। খেয়ে নিয়েছি। তুমি কী খেলা? আমি তো বলো। আমি খেলাম তোমার দিদির বাড়ি গেছিলাম না, তখনই খেয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকে সারাদিন বাইরে ছিলাম, আমি নিমন্ত্রণ দিতে গেছিলাম। সোমনাথ আছে না 28 তারিখ, তোমাদেরও সবার নিমন্ত্রণ থাকলো। হুম চলে আসো। হুম হুম বাস হয়ে যাবে। হ্যাঁ বলতে পারলাম মানে মাথা খারাপ নাকি? হ্যাঁ না না না, যেতে আসবে না এখন প্লিজ। আমার যেটা পা রাখার চেয়ারটা সেটা খোঁচ খোঁচ হয়ে গেছে, মানে ওই বেতের বানানো ছোটোগুলো হয় না মোড়া, ওখানে পা রাখি অনেক দিন আগে মামা দিয়েছিল 4টে, তার মধ্যে তিনটা বেঁচে আছে, একটা ভেঙে গেছে। তো একটা আমার ঘরে ছিল, তো ওটা পা রাখতাম, ওটা ফেটে গেছে। পায়ের ভারে। তো এবার ওটার জন্য গড়ছে বাঁশগুলো, টিটি না হয়ে যায়, টিটেনাস না হয়ে যায়। চেয়ার না, চেয়ার ঠিক আছে, কাঠের কিনবো যাতে আরাম না থাকে। দেখি আমার ঘরটাকে আমি চেঞ্জ করবো ভেবেছি, খালি মানে একটা আছে, আলমারি আছে ছোট্ট, সেটাকে রাখার জায়গা ঠিক পারফেক্ট পাইনি, তাই এখনও চেঞ্জ করিনি। কারণ আমার যদি রাখি ওটা ওভাবে, তাহলে আমার দুটো প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে, আমার বই খাতা রাখার জায়গাটা ঢেকে যাচ্ছে, আর নাহলে আমার মেন ডিসপ্লে আমার ঘরের যেটা দেখে আমি পড়ি মাঝে মধ্যে, দেওয়ালে যেগুলো লেখা আছে সেগুলো ঢেকে যাচ্ছে, তো দুটো তো ঢাকা যাবে না। তো ওকে আমি একটা জায়গা খুঁজছি প্লেস করার, আমি আশা করি পেয়ে যাব বা পেয়ে গেছি, দেখা যাক। কী বললা? শুনতে পাচ্ছি না। লেট করে উঠলে কালকে কি ডিউটি আছে? কখন? সেকেন্ড শিফট? তো আর্লি মর্নিং উঠে চেষ্টা করবা, তাহলে একটু নিজে গিটারটাও শিখতে পারবা, এভাবে ফেলে রাখলে তো রাখা হবে না। বসেছিল কিছু ধরতে পারলা। হ্যাঁ
কথাটা হচ্ছে লিখতে হবে কড, লিখে খাতায় পেন করতে হবে, মনে রেখে যাবে না তো, পড়তে হবে ওগুলো, E3 E2 ধরতে হবে, হাতে হাতে হাতেই করতে হবে, তারপরে কি হবে? কারণ তুমি ভুলে যাবে তো না, পরে করবা তো, তখন প্র্যাকটিসের ওপরে। এবার একটা টাইম পর তো ভুলে গেলা, ওই গানটা কোনো দিন বাজাবা তো কর্ডটা দেখে নিলে তোমার মনে থেকে গেল। আর যদি যদি সত্যিকারে মানে পারফেক্টলি করার চেষ্টা করো, ভালো শিখবো ভালোভাবে, তাহলে তোমার তো কথাটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা কর্ড একটা টাইমের পরে মনেই থেকে যাবে কোনটা কোথায় আছে, তখন ইজি হয়ে যাবে, তখন ওর ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে লেগে যাবে। বুঝলাম না, ঘুমিয়ে গেলে নাকি তুমি? ঘুমিয়ে গেলে নাকি? কি আওয়াজ আসছে প্রচুর, বললাম ঘুমিয়ে গেলে নাকি? কি শুয়ে উঠি আওয়াজ আসছে তো তাই। যাও যাও ঘুমো। বুঝলাম না কি? আই লাভ ইউ টু। টাটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোশ্চেন করবো, 100টা করে কমাবো, 40 চলছে মাত্র, রাখো। হ্যাঁ হুম 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 টাটা। Consistent board boundaries and limits. Assessment to perform related to the patient vascular assessment. Displacement করে করে hemorrhage আছে।
The nurse is caring for a patient who had returned from the subtotal gastrectomy. Subtotal gastrectomy করেছে low for position. During the labor, the nurse noted heated fetal head. Okay, well, play. Fetal heart rate pattern showing early deceleration. Okay, early deceleration. আগে head compression হচ্ছে fetal heart rate কি বলছে the nurse interpretation of this finding is that is to interpret করছে কি ফাইন্ডিংটাকে কি আনসার অপশন কি অপশন ডি থেকে শুরু করছি সাইন অফ দ্য কর্ড নেভার কর্ড কম্প্রেশন হবেই না পড়া দরকারই নাই head compression normal and the expected finding cause yes option C. Also the client is prescribed ACE inhibitor for the hypertension. ACE inhibitor should instruct the client immediately report which of the following common side effect. Here the common side constipation, increase urine output, weight gain to 1 to 2 kg per week. What is the common? The common side effect. Oh, I have mentioned there only the common side effect of the patient is the fall while getting out of bed. What is the nursing first section? Fall. Complete the incident report. Nurse is providing the discharge teaching to a patient with the adhesion disease. A nurse who instruct the patient to report which of the following sign of potential adrenal crisis. The nurse should instruct the patient to report which of the following sign for potential adrenal crisis. Adrenal crisis, that is a disease. মনে হয় যে তোর কোরিয়াল হাইপারটেনশন and the weight can be adhesion crisis. The nurse is caring for an infant with the gastroenteritis. The most common cause of the dehydration in the infant with this condition dehydration. Infant gastroenteritis. The most common cause of dehydration in the infant with this condition gastroenteritis. Cause dehydration. Female fracture interaction লাগানো হয় যে most common incomplete nursing intervention হচ্ছে remove the weight from the traction during reposition.
ensure that the weight are hanging freely. Okay, lose attraction. Okay, yes. It encourage Generally assessing a client with anorexia nervosa, which of the following classical this is the assessing client with anorexia nervosa, which of the following classical anorexia nervosa? He would anorexia obsession with the food and desire to gain weight. Desire. Okay. Brown temple. Lenovo and amenorrhea. तो क्या लो तो चले जाओ Lenovo and amenorrhea ठीक है Lenovo and amenorrhea चले जाओ Lenovo and amenorrhea कि वो चाहिए Lenovo ना fine here in the body okay now चल the patient with the kidney injury a patient with the acute kidney injury is admitted with serum creatinine 4. Creatinine level 4.2 is high. हाँ 25 মিনিট হাই হ্যাঁ দুটোই হাই হ্যাঁ কি বলছে ব্লাড রিডিং progress কি বলছে হয়ে the nurse is preparing to continue community health education program. The most effective way to prevent spread of infection by teaching hand washing. ঠিক আছে তো এরকমগুলো ওরিজিন দিয়ে আগে সেই সেটার প্রবলেম বন্ধ
A patient with the history of the hypertension is admitted to the hypernatremia. কি হয়েছে কেসটা? I have 50 question, so I am starting 50 question timer. Okay, 50 question timer. Around 50 question when I will give you around 20 question for 18 minutes or 30 second, 30 minute, 30 minute now. আমি দিলাম তোকে 45 মিনিট। স্টার্ট। কি বলছে, the patient history of the hypertension admitted to the hyponatremia. The nurse would expect to find which of the following sign and symptom. The nurse history of the hypertension is admitted to the hypernatremia. The nurse would expect to find which of the following sign and symptom. Find which of the following sign and symptom. কি বলছে, decreased deep tender reflex, হচ্ছে flushed skin and bounding pulse. Hypernatremia মানে কি? hypertension admission hyponatremia. Hyponatremia মানে কি? hypertension মানে কি? blood retention and hypernatremia হয়েছে with hypernatremia মানে যে flushing of the bounding pulse. Yes, B দিব আমি। মানে hypotension. The nurse is providing education on the contraception. Which of the following condition is contraindicated for the client of using combined oral contraceptive pill? হার্টের প্রবলেম আছে কোথাও লেখা? ডিপ ভেন থ্রোম্বোসিস, মাইগ্রেন হেডেক, contraindicated. Yes. The patient with the type 2 diabetes mellitus is prescribed metformin. The nurse understands that this medication works primarily by the patient with the type 2 diabetes mellitus is prescribed metformin. The nurse understands that this medication works primarily metformin. Okay. Delay the absorption of the carbohydrate in the small intestine. No. Improve the body sensitivity to insulin. Improve the body's sensitivity to insulin and decrease the hepatoglucose production. Yes, এটা হতে পারে। Increase the insulin production is B হবে। Increase production ওই করবে না, স্বাভাবিক। The nurse is preparing to administer high alert medication that require an independent double check. What is the most important step in this process? Both nurse should verbally confirm the medication order with each other. Both nurse must calculate the dose together. First nurse prepare and administer the medication while the second nurse observe. One nurse prepare the medication and second nurse verify the syringe container before the administration. কি double check, double high alert medication. Double check করছে high alert medication. এটাই হবে before container. ঠিক আছে। The nurse is assessing a patient with the suspected deep vein thrombosis. Which of the following is the most important assessment finding? Report immediately. The nurse is assessing the patient with the suspected deep vein thrombosis. Which of the following is the most important assessment finding? Report immediately. কি বলছে? Positive Homer sign, lateral leg swelling. আমি একটা জিনিস করি এখানে PDF খুলি, এটাকে স্প্লিট স্ক্রিন করি, সরি ইয়েস রাইট সাইড এটা খুলি।
কি বলছে, the nurse is assessing a patient with the suspected deep vein thrombosis, DVT. Which of the following is the most assessing finding report in the immediately? Positive Homer sign, obviously. কি বলছে, ডিপ ভেন তো চেস্ট পেন পালমারি হচ্ছে কি ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস কি বলে হচ্ছে দ্য পিডিয়াট্রিক নার্স ইজ অ্যাসেসিং 6 month old ইনফ্যান্ট। কত 6 month old, কতদিন 6 month old, ঠিক আছে। ইউজ suspected diagnosis of the bronchitis. The nurse would expect to find which of the following clinical manifestation. কি বলছে 6 month old, কি হয়েছে ওর ব্রঙ্কাইটিস, ইনফ্লামেশন অফ ব্রঙ্কিওলাইটিস, ব্রঙ্কিওলস ইনফ্লামেশন। সো তার জন্য কী হবে, খুব উইক, আমি রেসপিরেটরিতে প্রচুর উইক। সো হচ্ছে যে হুইজিং, ট্র্যাকিপনিয়া, নেজাল ফ্লোরিং। আমি এর সাথে যাবো, ভুল। হুইজিং হবে ব্রঙ্কাইটিস, আরবিএস হুইজিং, ট্র্যাকিপিনিয়া and respiration like nasal flaring. Okay, the nurse is diagnosed with the hypothyroidism. The nurse would expect to find which of the following sign and symptom. হাইপোথাইরয়েডিজম হয়েছে, হাইপোথাইরয়েডিজম হয়ে গেলে কী হবে, থাইরয়েডের পরিমাণ কমে যাবে। থাইরয়েডের পরিমাণ যদি কমে যায়, থাইরয়েড কী করা হয় যে তোর থাইরক্সিন কী করবে, ক্যালসিয়ামকে বোন থেকে ব্লাডে নিয়ে আসবে, তাহলে হাইপোক্যালসিমিয়া দেখা যাবে। হাইপোক্যালসিয়ামের জন্য কী, এক্সোথ্যালামাস না গয়টার না কি বলছে, ইয়েস দেখ হাইপাথাইরয়েড হয়ে গেলে কী হচ্ছে যে, কেন এগুলো ভুল করছিস ব্রো? is caring for a client with the schizophrenia. The nurse recognized that the client's report of hearing voice is an example of hallucinatory. Nurse is the providing care for the client and doing external radiation therapy. Therapy for the cancer. Most important nursing intervention for this client. That is for I used to be.
Page 2. Neurological. Has observed a large hematoma at the puncture site and client complaint of severe pain.
the patient is administering the head injury, the nurse noted and increased the systolic blood pressure, is decrease in the heart rate, HCG, and irregular respiration pattern. Pushing trade marchram. The patient with a mechanical ventilation suddenly triggered the high handing alarm. As you put a nod হয়ে গেছে highway roading sudden onset of the symptom including tachycardia, severe extreme restlessness, and nursing suspects the thyroid storm.